இப்போ நான் வந்து ஒரு சர்வீஸ் செக்டார்லேருந்து வரப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ட்ரஸ் கிராஜுவேட்னா ஒரு அனலிஸ்ட் ரோல் இருக்கும், அப்புறம் ஒரு அசோசியேட் மேனேஜர் இருக்கும், மேனேஜர், சீனியர் மேனேஜர், இப்படி ரோல் மூவ் ஆகும். இப்போ நான் ஒரு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஃபேங் வரப்போ நான் எப்படி என்னை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் சொன்ன இந்த வேரியஸ் இதில் எப்படி என்னை வந்து எதை நான் டார்கெட் பண்ணி பொசிஷன் பண்ணிக்கணும், எப்படி நான் இதுதான் என்னோட ரோல், இதுக்கு எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகுது இந்த ஃபேங் கம்பெனிங்கிறது, நான் எப்படி அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கற்றுக்கிறது, நான் எங்கே போய் கற்றுக்கிறது? ஓகே. ஸோ இது வந்து எங்கேயும் கற்றுக்க வேண்டாம். ஐ மீன் there's no one answer to that. You have to find your own answer, right? I can tell you a framework which I discuss with many people and it seems to be working. So maybe it's helpful for the audience who's listening as well. So see, basically, I also use the same framework when I moved from my one of my Tata companies to let's say Amazon. Okay, so I will use the Amazon term work backward, right? Work backward from the goal you have, work backward from the user you have, etc. So நம்ம goal வந்து I want a job in a FAANG company, right? You want a job in some specific role. At least you will know I want a technical role or non-technical. அது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு you will have some clarity. கரெக்ட். டிசைனா, டெக்னிக்கலா, நான் டெக்னிக்கலா, இவ்வளோதான் 3 பக்கெட் இருக்கு. ஸோ லார்ஜ்லி இந்த இந்த இதுக்குள்ள தான் எல்லாமே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மை சஜஷன் இஸ் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டூ சம் ரிசர்ச். ஹவு டு டூ ரிசர்ச் வில் டிஸ்கஸ் மோர், பட் டூ சம் ரிசர்ச் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எந்த மாதிரி ரோல் இந்த கம்பெனிக்கு ஃபிட் ஆகும், ரைட்? நான் இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் மேனேஜர் ப்ராஜெக்ட் இப்போ லைக் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வேர் டு யூ ஃபிட் அப்படின்னு பேசினேன் இல்லையா? ஸோ ஆர் யூ இன்ஜினியரிங் மேனேஜர் ஆர் யூ டிபிஎம், technical program manager? This is something you only will know better than anybody else in the world. You know about yourself, correct? So I would say first you try to go and look at these type of roles. The best place is go to the job portal. It is all available there. You don't have to go anywhere else. And today you can use some AI tools, whatever is your favorite. நீங்கள் அந்த ஜாபோட அந்த வெப்சைட் லிங்க் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இட் மைட் ஈவன் சம்மரைஸ் ஆல் தீஸ் ரோல்ஸ் அண்ட் டெல் யூ, ரைட்? And then please read job descriptions, right? Normally maybe we won't read much. அப்படியே glance பண்ணிட்டு we'll say, oh, அவங்க என்ன லாங்குவேஜ் கேட்குறாங்க, என்ன டூல்ஸ் கேட்குறாங்க. பட் டோன்ட் டூ தட். ரீட் த ஹோல் திங், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரோல். அப்புறம் ஒரு ஒரு 3-4 எஸ்டெட் போஸ்டிங், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர், இன்ஜினியரோட, எஸ்டிஇயோட போஸ்டிங் அமேசானில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அமேசான் ஜாப் சைட்டில் இருக்கும். Go and read, and then you will start finding commonalities in these roles, right? I'm giving a generic framework, so you are not limited to this company or that company. It will work for almost anywhere, any company, right? So you read about it, understand what that role is, understand what type of things they are saying it is important for that role. Ella company they will tell you somewhere in the job description that this is what I need. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு டிசைட் விச் கம்பெனிஸ் யூ வாண்ட் டு கெட் இன்டு. ஓகே, மை சஜஷன் இஸ் மேக் அ லிஸ்ட் ஆஃப் 15 or maximum 20 companies. You can always make a list of 1 or 2 and say I want only that company, but my belief is a lot of times I think luck is also involved on where you go in your life, right? Most people, I think, may not attribute to luck if you don't believe, but I believe that it's also important that everything aligns. There are many factors beyond your control about where you go and which job we get and all that. So that's why I'm suggesting create a list of companies. Okay, start with 10 if you think 20 is too much. So just 10 companies you list down. Each company, go and spend a little bit of time. If you spend half an hour, 45 minutes, you will learn a lot about the type of roles and the jobs. And engineering roles la enna type of roles irukku, avangaloda main ask enna, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல போட்டுட்டு அண்ட் ஃபார் ஈச் கம்பெனி யூ சே ஓகே, இந்த இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் இருக்கு, அவங்க இது இந்த 5-6 ஐட்டம்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் கீயாக கேட்குறாங்க, right? Then you will also start thinking in those lines, correct? And each company is different. You have to also remember that. So in each company கொஞ்சம் அந்த டைட்டில் டெர்மினாலஜி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம். ஓகே, ஸோ
you have to be careful about that, so that somewhere people will say it's a project manager. Project manager may be same as engineering manager in some companies. There are companies like that. So you want to know, you have to read the job description, then only you don't make assumptions. Then once you have done that, I think you will find your fit, that in the company la, I can think I can be a good technical program manager. In this company maybe I'm fitting better as a engineering manager because of some other skills that I have, or the domain knowledge I have, right? So like that, you go and try to find the fit within that company for yourself. Okay, I think that will help. Largely ஒரே role தான் you might end up with almost all the companies, but there may be cases where some company, because of some background I have or domain skills I have, I might fit in multiple roles. Some companies I may fit in only one role or two roles, right? So first, doing this exercise is very helpful. You can spend a few hours on it, create a spreadsheet, write it down, and then your patterns will emerge in your head automatically, right? Then you go and create a resume which matches each of these companies requirement. Don't blindly say I have my resume, I'm going to just throw it at any company. It will not work. Once you know the if Amazon or SDs and you narrowed down to say this is the type of, even the team, right? Like, do you want to go into retail in Amazon, do you want to go into some other team in Amazon, or you are looking at a device team, as an embedded engineer or something, they're all different, right? So you narrow it down and then prepare a resume based on what the company is asking. Don't base it on what I know is important, but more important is what is the company asking, correct? I'll tell you, in most cases, we will find, oh, there is a gap. They're asking something, I don't know about that. Right? Then go and learn it. Find a way to learn it. Do certifications, do or learn it yourself from the internet, or do some projects. Whichever way it is, just learn it. Right? It's and it takes time. So I think in the மாதிரி ஒரு framework develop பண்ணோம்னா it will be very helpful for everybody. Um, List down the companies, list down the type of jobs in those companies you want in a second column, third column, maybe. Okay, என்னோட most likely fit is here. என்னோட strength இருக்கு, இந்த job இந்த கேட்குறாங்க, இது இருக்கு, gaps என்ன இருக்கு. அப்புறம் work on the gaps வந்து you don't need to, sometimes see they'll ask more than what is needed. Normally that is the case, right? So in the gapsல you just have to know about it. You may not need to become a master of it, right? Many of those gaps which you might find are like that. And if you have doubts, most important for experienced people, especially if you cross 10 years plus experience, please find somebody in that particular company to talk to. You have LinkedIn, you have many other ways to reach out to a person working in that company. Please talk 15 minutes with them and ask your questions about the role. Whatever gaps you thought is it really gap, அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து find somebody. Even if you don't know that person, it is okay, you can try to connect with them and politely just find 15 minutes or 20 minutes with them, and they most of the people are ready to help. As far as my experience goes, நம்ம தான் வந்து we might be thinking, oh, how do I reach, எனக்கு யாருமே தெரியாது, I'm a stranger there to them, and what will they think if I ask. Most people are in the same bucket, everybody is looking for a job and all that. And most people have gone through the same struggle. So I have found that 3 out of 4 people normally will help you, right? They don't mind giving you 15-20 minutes to give answer some of your questions. That will be very helpful for you. And if you are looking for preparation, even that person or some person in that company can become your mentor, saying, இப்போ வந்து இது ஒரு ஜேர்னி மாதிரி பார்க்கணும் ஷால், இல்லையா? So maybe you also switch many jobs. So did you ever land in a job overnight? No, no, no. Nobody lands, right? So you prepare for it. It may take 3 months, 6 months, or 1 year also, especially if you are going on a senior level roles.
but it's a journey. So if you are going in that journey, one on the your own preparation, and then if you have a mentor within the company who can give you some insights, who can mold you, who can help you review your resume before you apply to some roles, that is the best case for you to go and land in a good job here. If you are a fresher, do your desk research. Even freshers, a lot of freshers also reach out to me nowadays, right, asking, hey, how can I do a better internship? How do I work with some Google team, etc. So whatever I can support, I'm supporting, and many people I know they are also in that boat. So you can reach out via LinkedIn. LinkedIn is a great place to network. Use that. ஓகே, ஓகே. இதுதான் பண்ணும் சார் கம்பேர்ட் டு ஓகே நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா திஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் அதர் தேன் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் வி டாக்ட் அபவுட் லாஸ்ட் டைம். கரெக்ட். ஓகே. ஸோ அதான் இந்த ஒரு மைண்ட் செட் சேஞ்ச் தேவைப்படுது. அதாவது நம்ம ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணுறப்ப ஒரு டைப் ஆஃப் வே பிளான் பண்ணி ஜாப் தேடுவோம். பட் ஆஸ் வி ப்ரோக்ரஸ் அப், யூ அஸ் யூ செட் இட்ஸ் அ மேரத்தான். யூ நீட் டு பிளான் ஃபார் அ லாங் கரெக்ட். லாங் ஜேர்னி. இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூ பிளான் ப்ராப்பர்லி. யா, லைக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெசியூம்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணி மென்டர் தேடி இதெல்லாம் பண்ணால் வி கேன் லேண்ட். யூ மே இந்த கேப்னு சொல்றது வந்து டெக்னாலஜியா இருக்கலாம், ரைட்? saying that okay, எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி தெரியல, அதனால அதை பற்றி ஐ நீட் டு லேர்ன், ஐ நீட் டு கெயின் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அரவுண்ட் இட். ஆர் இட் மே பி ஈவன் கல்ச்சர் ஃபிட், ரைட்? The way you are thinking about the approach of solving some problem may not be the way the company wants you to think. You know, every company has their own way of thinking about how as a team you are going to solve a certain problem or grow the business இல்லையா. ஸோ கம்பெனி கல்ச்சர் பற்றி சொல்கிறோம். அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இல்லையா. நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நார்மலாக நம்ம இந்த டெக்னாலஜி இதெல்லாம் பார்த்துப்போம், ஆனால் கம்பெனி பற்றி மறந்துடும். ரைட். மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வாட் இஸ் த கம்பெனி யூஆர் கோயிங் டு ஒர்க் ஃபார். ரைட். இப்போ அமேசான் போனீங்கன்னா அமேசானில் வந்து தே ஹேவ் லீடர்ஷிப் பிரின்சிபல்ஸ். டுடே ஐ திங்க் தே ஹேவ் 16 லீடர்ஷிப் பிரின்சிபல்ஸ். So I spent some time with Amazon. So every meeting, every decision is made on those leadership principles, right? So it's a very, very, very highly principled company on leadership principles. The whole company runs on that. The whole business runs on that. So when you are going to such a place, the expectation is you will fit that culture. You may be great at all the technology and other stuff, but you also need to fit into the company's culture. It is expected of you, right? So um, if you go for an interview, they're going to interview around principles. Which of those principles you are indexing high? What are your strong principles? Which principles you may need some growth areas and all that. That's how they're going to assess. Okay. So that's very important. If you go to Google, they have something called googliness, right? So in Google, we say, hey, how googly you are, and then if you can search in internet what that really means. But that defines how day to day you actually work, you collaborate, you make decisions. So all that is dependent on that. This is not really to do with the technical skills. It's about culture. It's about how you make decisions. It's about how you collaborate as a team. It's about how you as an individual lead certain things in your company for the business and all that. That's very important to know. And please, apart from the research about jobs, understand the company. Okay, understand its culture. And also there is one more area about the company you need to understand. It's the product and the financials and where the company is going. It will also help you make decisions. Okay, I'll tell you why. So first on the அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்களோட ரெவென்யூ எல்லாம் எவ்வளோ வந்திருக்கு, அவங்க ப்ராஃபிட்டபிளா இல்லையா, இல்லை இஃப் தேர் இஸ் ஸ்டில் இன் த ஸ்டார்ட் அப் மோட், வாட் இஸ் தேர் பிக்கஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஏரியா ரைட் நவ். இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தென் you will able to understand how your job and your role will contribute to the big picture. Okay. And especially FAANG companies, everybody is supposed to understand the big picture and then drive your role. Even if you're a let's say entry level engineer, you're expected that you will understand the bigger picture and then you will contribute on yourself. Big picture understand பண்ணாதான் நம்ம அதில் போய் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா I will be waiting for somebody tell me what I have to do and I will do.
That is not the proactively how you go and do it. Okay, so to understand the big picture, you need to, one thing you can do is, of course, the internet, like, you can read about the company and all. And every company, at least these big companies, they publish this shareholder letter. கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். And you know, have some patience to sit and read it, or at least have some patience to upload to something like Gemini and ask questions, right? Or notebook LLM, so it can answer questions about the company. But my suggestion is read some of these shareholder letters. It has lot of information, and even in the interviews it will really help you answer with context. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் அவங்க ஏதாவது ஜென்ரலாக கேட்குறாங்கன்னா, then you will be able to connect why is the interviewer asking this question, how is that relevant to their business, right? And your answers also may change accordingly. Okay, so கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டர் லெட்டரில் ஃபினான்ஷியல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், அவங்களோட ப்ராடக்ட் எப்படி போகுதுன்றது இருக்கும், அவங்க பிஸ்னஸ் டைரக்ஷன் எப்படி போகுதுன்னு இருக்கும், அவங்க வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தேர் இன் எக்ஸ்பென்ஷன் மோட், that they will tell you. So a lot of such information, wealthy information will be there. It may be 20-30 pages, but it's worth spending, 1.5 hours reading about it. If you're serious about getting a job into that company, know that company in and out, right? So company understanding now, one culture. Second is try to get reading about all the shareholder letter, understanding of high level about financials, business direction, product direction. Then you can connect whatever answers you're saying to all of this. It will really help. ஓகே. நீங்க சொன்ன ஆக்சுவலாக அந்த பாயிண்ட் வந்து ரீசெண்டாக ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ ஃபாலோட் லைக் ஒரு கம்பெனி அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஷேர் ஹோல்டர் இதை எடுத்து they were able to generate some audio podcast overview, and then he was able to figure out couple of things which made him get a better idea of where this company is leading to, what are their Correct. decisions, what will be their hiring plan and things. Yeah, that's Exactly. And see, many times you will get questions in your mind after reading that. ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏன் இவங்க இப்படி பண்றாங்க, ஏன் அப்படி பண்ணல, ஏன் இந்த ப்ராடக்ட்டை பண்றாங்க, அந்த ப்ராடக்ட்டை டெப்ரிகேட் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்? அண்ட் தீஸ் ஆர் ரியலி குட் டிஸ்கஷன்ஸ் டு ஹேவ் இன் இன்டர்வியூஸ். If you don't have the answer, you can ask. Normally interviewer will give you some time to ask questions, right? So in that time you can ask some intelligent questions, and you naturally be curious. Don't make it artificial, but naturally you will become curious by reading and understanding more about these things, right? Yeah. okay. No. Now you have all this notebook LM and podcast. So if you can't read, I'm not a reader now. Okay, put it in notebook LM, and you can listen to podcasts when you're traveling or something. You can do a lot of things for preparation, right? But understanding the company is important. Okay, so Uh, I think summary is work backward from the job. mhm. Okay, before that, work backward from which companies you are targeting, and then within those companies, what job roles, and for that job role, what is your strength, and what gaps you want to fill. Idu theriyano. And apart from this, company culture, and the generally about more information about the company's business overall. So that's all. I think this gives you a good preparation. And we also talked about finding a good mentor within that company who can Yeah. help you through the journey. Don't think of it as I'll prepare for 1 week and it will be done. If you really want to land in a good role, then it may take more time. So be on with it. Apply, go through this process. I think eventually we will.